Good afternoon. Thank you for being here. We really appreciate your attendance, especially talking about such a wonderful topic in our minds. My name is Jarrod MORLEY. I'm the director, a senior director of innovation and strategy at Aero Montreal. And just for those who are not aware, Aero Montreal is a nonprofit organization that manages the aerospace ecosystem of Quebec. So our objective, our goal, is to accelerate decarbonization and facilitate the growth of the industry through events, missions, and initiatives to help companies become more competitive and productive. So I'm honored to be here with you today at the InCyber forum. They've saved the best panel to last, so thank you for being here. I'm looking forward to talking to you about the advanced air mobility and the connected aircraft. But before I go any further, I just want to make sure that everything is in context, because I understand that not everyone here may be from the aerospace sector. I'd like to, more importantly, thank my invited expert panelists for taking the time to answer some questions that will shed some light on the important topic of cybersecurity and how it is part of the emerging segment of advanced air mobility. So our objective for you today is to have you to leave more informed, entertained, and especially more motivated by the fantastic innovation taking place in today's industry, and that will be taking to the skies in the coming years. With the understanding that much of the audience is not from the aerospace, and before I allow my guest speakers to introduce themselves, I'd like to take a moment and put the advanced air mobility into context for you. So what is advanced air mobility? It's an emerging form of transportation that's designed to be safe and reliable, to be sustainable through electric, hybrid electric, hydrogen, or fuel cell propulsion technology. It's designed to be much more quiet than your typically traditional aerospace. So flying at lower altitudes, it needs to make sure that it is not creating a lot of noise to disturb the human population. It needs to be accessible. It's not designed for just the rich. It's designed to be a functional utilization for the general public. And it needs to be integrated into the existing infrastructure and protocols, safety protocols that exist currently. And it is designed to be autonomous. Yes, no pilot, a crewless flight. Now, don't panic, that's not happening right away. I see some eyes opening very wide. It will be designed to be used for cargo transportation, medical, and eventually for passenger transportation. But this will not happen on day one. It is intended to be a phased approach that will see the first development and certification of the emission-free aircraft with a pilot behind the yoke. Then it will move to remote piloted, so someone in their basement controlling the aircraft with you in it. And then lastly, it's going to be the aircraft itself that is flying and deciding the flight path based on artificial intelligence. And that part is where cybersecurity becomes very important. So in a world of connected aircraft, cybersecurity will play an elemental role in assuring safety of navigation, flight operations, detect and avoid speed, altitude, communications, everything that's required to get you from A to Z safely. To provide information on that focus, I have with me today experts from a cross-section of the industry that covers key stakeholders in making sure that safety and reliability are never questioned, and that the emerging technology and operations will provide the intended benefits to the public and to the environment. Please allow me to introduce each panelist's name, title, and organization, and then to allow them to share with you a little bit more about their organization and the role that they play within it.
From the International Civil Aviation Organization, ICAO, Chief Aviation Security Policy Section, Ms. Sonia HIFDI. From the Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Quebec, CRIAC, the Project Portfolio Manager, Ms. Alice ZACHARY. And from ACI, Airports Council International, the Director of Information Technology and Aviation Security Lead, Mr. Mohamed Nair. Thank you to each of you for being here today and for sharing all your insights and expertise. I'll pass the microphone over to Sonia. Maybe if you can just please give an introduction of who is ICAO, yourself, and the role you play within the organization. Merci beaucoup. Je vais sûrement parler en français et en anglais, hein, donc je vais passer de l'un à l'autre en fonction des questions. Donc je m'appelle Sonia HIFDI, je travaille à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ICAO, en anglais, donc qui est pas très loin. En plus d'une station de métro, c'est une organisation des Nations Unies spécialisée dans l'aviation, qui est basée à Montréal, qui a été fondée par la Convention de Chicago en 1944 et qui est en charge d'assurer que le transport aérien soit sécuritaire, soit sûr, soit durable et que l'ensemble des opérations internationales se passent le mieux possible. Rien que dans le contexte de la cybersécurité, ça peut déjà commencer à poser un certain nombre de questions. Donc nous avons 193 États membres. Je ne citerai pas de nom, mais c'est pour vous dire que de toute façon, côté aviation, il faut forcément que ce soit international. Et au sein de cette organisation, j'ai un portefeuille qui s'occupe de la sûreté de l'aviation, donc de la protection de l'aviation contre le terrorisme, la cybersécurité et tout ce qui peut être aussi contre-terrorisme, et pas uniquement basé sur l'aviation, mais en lien avec les autres organisations des Nations Unies. Donc c'est en ce titre-là que j'interviendrai aujourd'hui. Et c'est une organisation des Nations Unies, donc nous ne sommes pas opérationnels et nous travaillons principalement avec les États. Mais nous sommes basés à Montréal. Merci. Oui, bonjour, merci. Mon nom est Alice ZACHARY, je suis chargée de portefeuille de projet au CRIAC. Donc au CRIAC, qu'est-ce que c'est ? C'est un acronyme un peu bizarre. Donc on est le consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale du Québec. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? En fait, on est mandaté par le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie pour financer, mais aussi faciliter les projets de recherche et développement en aérospatiale. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe. En 20 ans, on a facilité plus de 240 projets. On a beaucoup de membres, qu'ils soient à la fois industriels et académiques, parce que nous faisons de la recherche collaborative. Donc recherche collaborative veut dire plusieurs partenaires et pas toujours juste une partie qui travaille seule. Au CRIAC, je suis responsable du portefeuille de systèmes d'aviation numérique, donc tout ce qui va avoir attrait à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité, la simulation, etc. etc. Donc le CRIAC se focus aussi sur d'autres aspects comme l'aviation durable, la mobilité aérienne du futur et puis aussi tout ce qui va être manufacturier, industrie 4.0. Good afternoon, everyone. Mohamed Nair. I represent Airports Council International. A little bit about Airports Council International. So we have around 1,915 airports across the globe in 171 countries. So we are a trade association of the airports. We represent the airports in ICAO. In helping airports wise reach out to the regulators to help them improve their safety, security, and passenger experience. So we do have the multiple portfolios in cybersecurity, safety, security to help airports facilitate airports in their day-to-day operations as well their future enhancements. Thank you. Thank you to each of you. So as you can see, the cross-section we have today, we have international organization body that represents the global aerospace community. We have technology-driven research and development that includes universities, industries to move that technology forward. And then we have the users of that technology who are moving cargo and passengers here with us today. So we hope to really give you a very good perspective of how cybersecurity and advanced air mobility is very important to this new emerging technology.
Let me go back to you, Sonia, as the world governing body in aerospace. Nice title to have. Can you give us an understanding, what are the preoccupations of your member states when it comes to this emerging technology and how cybersecurity is being integrated to maintain the safety and reliability that the regular passengers have become accustomed to? Thank you very much. I will speak in English, especially for Mo, so then he can be controversial with me directly in English. So I'm not the regulator for all states. I'm consolidating what states want for themselves and ensure that everyone is following the rules. In aviation, there is something that is very basic, but I would prefer to begin to basics, is when we have a problem, we cannot stop the airplane because it's flying. So mainly, when you are putting something in safety, anything that can happen can be a problem. So this is why everything that we are using is tested again, certified, tested again, certified, tested again for a few years. So, of course, in terms of innovation, you can already see that there is quite of a problem, because the DNA of aviation is to ensure the safety of everything and everyone on board. So that is kind of the DNA. Then you have innovation, a new way of transportation, new method, new techniques that you want to embed. And this is a challenge, I will not lie. In cybersecurity, depending on who is talking in ICAO, you will get, this is a very new problem. New, meaning it's 5 to 10 years we are talking about that. That in aviation is quite new, 1944, as it was said in the introduction. In fact, you have airplanes flying that are more than 30 years old every day, coming here. So when we talk about what is new, what is from now, this is something that we can think that aviation is quite a new sector with a lot of innovation, but we also have a lot of legacy because you want a full safety of everyone on board. So when you have new mobility or aircraft connected, of new urban mobility, everyone thinks, yes, this is something we should help. But at the same time, we should ensure that everything is working, airworthiness. When you have something flying, we want this thing to stay flying. So this is kind of the complexity that we have. So states and industry, because as Mo was saying, but there is also another spy in the public, this is so this is something that we are trying to do our best to innovate at the speed of 193 states. So just imagine, this is a globe. And when you talk about innovation, new way of mobility, the new way for someone might be a very old way for someone else. So we have to manage expectation, and I will not say that it's the easiest way forward. But cybersecurity is now a priority of ICAO. This is something that is not easy to separate what is from the sector, that we can take from what is existing somewhere else. But no one, I would say that no one from sales or industry will say it's not a priority these days. Thank you. Mais peut-être un petit suivi sur votre commentaire. Est-ce que c'est vraiment, juste pour être clair, est-ce que c'est les régulations qui arrivent, les réglementations qui arrivent en premier, ou est-ce que c'est les technologies? C'est l'œuf ou la poule? Je pars toujours sur l'œuf. I will always go for the egg. In fact, to protect, we always need to have something flying. So I will say that to protect something you don't know what it is, it's better to get the technology. And you need to do it in a time frame that will allow for the technology to exist. And this is here. If we are taking 9 years, especially in cybersecurity, to know how you are protecting something, it's too late. Because the time you know how to protect things 9 years ago, it's already too late. But for me, our first core in aviation is to get something flying sustainably and safely, and then we will protect whatever is after. And I will even go further. Do we need a regulation or guidance? This is also a big thing. With ICAO, the very first letter is or the last one in here, is I, meaning international. So my mandate is very strong on international civil aviation.
but very weak in everything we do domestically. We advise states to do things. Human mobility, we have international cities. We have cities not far from a border, but usually this is within a state. In that case, we're putting ourselves as helping with guidance and not regulate. When it's international, it's regulated, it's audited, and we are helping states. So quite also a little bit of difficulty on the mandate. Thank you. Merci pour cette précision, Sonia. So let's shift now and move from the regulatory bodies and go into more the nice techie stuff that really gets a lot of people juices going. And I'm going to pass the microphone to Alice. And Alice, can you share with us, tell us about the trends that CREAC is observing in the industry and what are they trying to accomplish and how are they trying to accelerate the integrated, connected aircraft from your point of view? Oui, merci. Je vais répondre en français si ça gêne personne. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Sonia, sur l'œuf et la poule, la technologie ou les réglementations en premier. Bon, au CREAC, comme on fait de la recherche et développement et de l'innovation, parfois on fait des technologies sans penser aux réglementations d'abord, mais ça vient toujours après. Mais ce qui est intéressant aussi au CREAC, c'est qu'on part des projets de recherche et d'innovation qui partent des besoins des industriels. Donc au CREAC, on a à peu près 159 membres, dont environ 120 membres qui sont industriels. Et c'est intéressant parce que ces membres-là sont généralement connectés à l'écosystème. On peut voir des groupes de travail à l'OACI où certains membres du CREAC font partie. Donc c'est ça. Donc, on a vraiment une pool, on va dire, de membres connectés à l'écosystème qui partent avec des besoins. Donc ce qu'on voit beaucoup actuellement, on peut voir au niveau de l'avion connecté, on voit beaucoup d'émergence de projets en lien avec la collaboration humain-machine, notamment à l'intérieur du cockpit par exemple. Donc comment on pourrait améliorer la sécurité en vol grâce à de l'intelligence artificielle sur, par exemple, le comportement des pilotes au niveau cognitif. Mais également, on peut aussi voir tout ce qui est, par exemple, de l'optimisation de trajectoire grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est beaucoup ça qu'on voit à l'intérieur du cockpit quand on parle d'avions connectés, mais quand on parle également aussi de drones, d'eVTOLs, etc., on le catégorise sur tout ce qu'on appelle l'opération en vol. Donc là on peut voir par exemple le système de positionnement, par exemple on voit qu'une volonté dans le futur au niveau de qu'est-ce qu'on veut faire dans l'aéronautique avec les drones, qu'on veut avoir beaucoup de flottes de drones, je ne sais pas combien, ça sera à déterminer plus tard, mais qui volent ensemble. Donc tout ce qui va être le système de positionnement, la coordination de ces systèmes autonomes, comment ils font pour voler tous ensemble, se détecter, detect and avoid, également tout cela. Et puis tout ce qui est les systèmes de communication. Donc si nous avons un drone qui est en vol, mais il y a un pilote qui est sur Terre. Donc toutes les redondances de liens de communication entre les pilotes et l'engin volant, l'aéronef, on va l'appeler. Donc c'est ça qu'on voit en ce moment, notamment sur les tendances en termes de recherche et développement. Excellent, merci pour ça. C'est très important de noter qu'est-ce que Sonia et Alice viennent de dire, un peu que les technologies qui sortent de l'incubation, comme CREAC et tout ça, ça prend des années, des décennies pour faire certifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça va sortir en 15 ans sur un avion qui va permettre de voler. Après ça, ça va durer en opération pour un autre 30, 40 années. Alors, nos décisions maintenant, c'est primordial d'assurer qu'on fait des choses en bonne et due forme. Alors, let's switch now. After the technology is coming out, it needs to go from A to Z or A to B, and you need an airport for that for now, from what I understand. Nothing's landing on rooftops yet. And so, Mohammed, talk to us about how airports, your 1,900 members, are working to integrate this new emerging technology into your infrastructure, maintain the reliability and the safety that is expected of airports and airlines. Yes, I did say reliability for airlines. Okay, don't hold it against me.
but I'm going to put you in that hot seat, and if you can let us know how that is all preparing to accept these new technologies. Thank you. And I already see a biasness here. You did not ask about the safety to Sonia, that how IK is making sure that safety is the paramount. Before going to answer this question, I just want to reflect on what Sonia earlier was mentioning and the concept of the egg and chicken and the diverse audience we have here. One of the key elements that we in aviation more specifically take a lot of time for the technology to be adopted at the airports, at the airlines, or any aviation related. There is a one word for that, which is a safety. So every single thing that gets certified for 7, 8, 9 years, or a piece of code that needs to be certified, it's a rigorous process because for the, sorry, it's mixing up. My bad, apologies. So one of the key things, like for example, the way the technology is advancing and innovating, it is good to use it in the washing machine and connect your phone. It is good to use in the other appliances, but there is no safety concerns. But when it comes to using the technology in the aviation or connected aircrafts, the real critical element is the safety. So having said that, the egg and chicken comes first. The reason behind this delay is because we want to make sure this equipment or the aircrafts or the technology that is being used at the airports or any part of the aviation ecosystem is tested again and again and again to make sure it's safe and resilient. So that's the part I reflect on that. Now, the second part regarding to how airports are transitioning or making sure that we are adopting to this upcoming or the new technology. So I want to put the context that here that what the role airports plays here. So for example, when it comes to the advanced air mobility, so if audience, just imagine like right now the skies are full of the innovative aircrafts seamlessly connected with another aircrafts and flying in the air right now. So, and then from somewhere they have to fly and they have to go from position A to position Y, which in the real world scenario, it might be the planes will be flying from downtown to airport to avoid the congested areas. So the way the technology is moving, more specifically to the airport side, airports are working to adopt the emerging technologies. For example, I give you an example of the connected aircraft. So connected aircraft means that one aircraft has to talk to another aircraft. Aircraft has to talk to the ground crew. Aircraft has to talk to the passengers at the same time. So this becomes a part of the ecosystem. And all these ecosystems will be facilitated by the airports. So airports are preparing to leverage or putting this technology in place. When I say that technology in place, you might have heard or seen already in practice these e-passports. I'm using the word e-passports because there is a multiple phases of that. So e-passports that eventually it will be the digital travel credentials. So we will no longer have to have a physical passports, or we do not need to carry one. We'll go online to somewhere, we will put our information. This information will go to the aircraft carrier, or we call it AAM carriers. AAM carriers will push this information to the airports clearance centers. Airports clearance centers will push this information to the ground crew. So all this ecosystem is interconnected together. So airports are already advancing towards that technologies. Now today you go to the airports, you see that there's self-service check-ins, there's a contactless security systems that is already in place.
at the airports. So having said that, all this ecosystem and the technologies are getting in place at the airports to move towards that direction. Thank you. Thank you. Let's move back to Sonia, and j'aimerais parler un peu de plus spécifiquement comment est-ce qu'on sait que l'OACI maintenant, sécurité, c'est le but ultime, mais comment est-ce que vous travaillez, comment vous êtes structuré pour travailler dans le secteur et plus spécifiquement dans la cybersécurité? Comment ça fonctionne chez vous avec tous vos membres et toutes les organisations qui contribuent à cette initiative-là? Oui, nous ne sommes pas tout seuls, heureusement, parce que c'est quand même un sujet un petit peu compliqué. Pour aussi rebondir sur ce qu'on a déjà dit, en fait, même si on parle d'avions connectés, je souhaiterais vraiment dire qu'aujourd'hui, il y a déjà énormément d'interconnexions. C'est-à-dire qu'en fait, comme je le disais, le côté international fait qu'il faut s'assurer qu'un avion puisse communiquer aujourd'hui avec, par exemple, les prestataires de navigation aérienne, donc le contrôle aérien. Il y a déjà une communication qui se passe. Il y a déjà une communication avec le sol. Il y a déjà des appareils qui sont à bord des avions qui permettent d'éviter des collisions. Donc il y a déjà un certain nombre de choses qui existent. Donc ce n'est pas parce qu'on travaille sur des technologies qui peuvent vous sembler un peu anciennes d'où vous venez qu'il n'y a absolument rien d'ores et déjà à protéger. Donc la première approche, quelle qu'elle soit dans notre organisation, c'est d'essayer de savoir quels sont les systèmes critiques sur lesquels il faut qu'on commence à se pencher. Donc c'est toutes les notions d'analyse des risques. Et ça, on ne peut pas le faire juste avec un État. Il nous faut donc bien sûr ce que nous appelons les parties prenantes, l'industrie. Donc ça peut être, c'est pour ça qu'avec Mo, nous nous connaissons, nous avons l'habitude de ne pas être d'accord. C'est de la sécurité, donc de base, on n'est pas d'accord. Il nous faut travailler avec les prestataires de navigation aérienne, avec les fournisseurs de systèmes de navigation aérienne, avec les constructeurs aéronautiques. Mais il nous faut aussi avoir un pied vers les personnes qui ont déjà travaillé sur ces sujets-là. L'avantage quand on travaille sur des technologies qui sont peut-être un petit peu anciennes, c'est qu'il y a souvent quelqu'un qui a déjà trouvé une solution à notre problème quelque part ailleurs. Donc c'est un petit peu l'équilibre à trouver. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans notre domaine par rapport à ce qu'il y a de commun? Donc pour cela, en fait, nous avons des groupes de travail, beaucoup. Ce sont les Nations Unies, avec des mots barbares, comme des panels d'experts, comme des comités, et tout ce genre de choses. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que surtout, il faut avoir des groupes où on peut se parler, développer quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les niveaux de base que l'on souhaite imposer à tous les États du monde, quelque chose qui nous permette d'avoir des normes de protection mondiale, et de s'assurer qu'ensuite, les États le mettent bien en place. Donc on peut se dire, la cyber, c'est hyper nouveau. Oui, ça fait 5 ans qu'on a déjà une norme qui impose à tous les États de faire quelque chose. C'est pas si mal. Et ces États, ils doivent se poser la question de comment est-ce qu'ils doivent être structurés. Cette norme, on ne l'a pas fait tout seul. On l'a fait avec l'ensemble des parties prenantes. C'est pas si mal. On a une stratégie de l'OACI pour dire c'est quoi la cybersécurité, que vous pouvez trouver en ligne. Ensuite, on sera un plan d'action. Comment est-ce qu'on applique nos 7 piliers, dont un est bien sûr la coordination internationale, ICAO, pour savoir comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir avancer avec tous les États. Et c'est notre spécificité, ainsi que les représentants de l'industrie, que ce soit aéroports, compagnies, constructeurs aéronautiques, fournisseurs amont de constructeurs aéronautiques ou de systèmes de navigation aérienne. Dans le cyber, il faut qu'on aille loin dans ce qui est de la chaîne d'approvisionnement et on doit retrouver quelles sont les parties prenantes pour le domaine de la cybersécurité. Donc je ne dirais pas qu'on est en avance, mais je ne dirais pas qu'on est en retard non plus. Et tout cela peut sembler très compliqué de l'extérieur, mais surtout, pour l'instant, on est structuré au sein de nous-mêmes. La question, c'est comment intégrer au bon endroit ce qui a déjà été développé pour d'autres secteurs. Merci pour ça. Alors encore, on va descendre dans la technologie, Alice, puis peux-tu nous guider un peu le type de projet technologique
que CRIAC est en train de mener et accompagner les membres, et plus spécifiquement dans la cybersécurité, parce que le CRIAC touche beaucoup d'innovations, mais on veut savoir exactement, peut-être cacher les noms des compagnies, mais donne-nous une perspective de c'est quoi les choses qu'on travaille dessus aujourd'hui. J'ai même pas besoin de cacher les noms des compagnies. Je viens Encore avec mieux. quelques projets puis quelques noms. En cybersécurité, on a un très gros projet en ce moment pan-canadien qui s'appelle le projet CyberSecurity. C'est tout ce qui est cybersécurité avancée par l'aviation. Donc c'est un projet qui réunit beaucoup de partenaires industriels comme Bombardier, Collins, Carillon, Réa Technologies. Je les ai vus aujourd'hui. Je les vois pas là, mais je les ai vus aujourd'hui. Et même IATA. Alors qu'au niveau académique, c'est avec Polytechnique Montréal et puis Queen's University en Ontario. Donc c'est des projets, ce projet-là qui est quand même canadien, vise vraiment à utiliser des outils d'intelligence artificielle pour protéger les avions de toutes les attaques qu'on pourrait avoir informatiques. On parle depuis tantôt d'avions connectés. Avions connectés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des liens de communication, parfois avec du Wi-Fi ou avec d'autres choses. Mais ça amène de plus en plus d'attaques, donc il faut essayer d'utiliser de l'intelligence, en tout cas eux essayent d'utiliser de l'intelligence artificielle pour voir comment réagir à ces attaques. Donc ils vont utiliser du machine learning ou d'autres technologies. Au CRIAC, nous ne sommes pas techniques, donc je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions sur la technicité. Mais ils utilisent des méthodes d'intelligence artificielle pour assurer justement la sécurité des architectures systèmes de bord, par exemple. Mais également, pour revenir un peu à tout ce qui touche la mobilité aérienne avancée, nous avons aussi des projets qui parlent de sécurité, de redondance des systèmes. Par exemple, nous avons eu un projet qui s'appelle le projet DADS. Si on veut savoir un peu qui travaille, on aurait des industriels comme La Flamme Aéro, NGC Aerospace, CS Canada, qui, eux, travaillent pour faire de la redondance des systèmes pour les avions pilotés à distance. Dans le même sujet, on pourrait avoir la gestion du trafic aérien des drones sécurisés. Par exemple, c'est un projet qui s'appelle Safe UTM avec Savinte, Concordia University ici à Montréal et Romaris. Ici, le but, c'est plus au niveau des logiciels pour les systèmes qui sont sans pilote et pour la gestion du trafic, s'assurer d'une opération sécuritaire de ces aéronefs au niveau, par exemple, de la détection. Et encore, je reviens sur redondance des liens de communication. Puis un dernier, parce que 4 c'est mieux, on a le projet Nessiva qui parle de tout ce qui est navigation et surveillance imperdable pour les véhicules autonomes. Donc là, on va avoir des compagnies comme Thales, puis aussi l'Edartech, qui est une compagnie québécoise avec l'ETS, l'École de technologie supérieure de Montréal. Pareil, nous sommes dans des redondances de captation pour le positionnement des aéronefs, mais également tout ce qui est standard requis en cas d'attaque. Donc c'est l'industrie se positionne beaucoup sur ces idées de projet et on en a d'autres. Si jamais vous voulez en savoir plus, on pourra en reparler après, mais il y a beaucoup de projets en ce sens. Excellent, merci. Alors, vous êtes bien occupé avec la cybersécurité chez CRIAC. Oui. Excellent. Mohamed, you were talking about e-passports and the evolution of the technology from the vertiports. Can you talk to me about with the rapid development of AAM? I mean, these planes are flying today. They're not commercially flying, but they're doing test flights. So this is not, in the future. This is today. How are the airports adjusting their security protocols and integrating the different types of technologies need to electrify, to recharge these aircraft, and to maintain a balance between efficient passenger experience while at the same time maintaining the non-negotiable security level that everyone comes to expect? Because electronic passports, cybersecurity, I don't want my doppelganger getting on the plane with my name. How are airports managing that? Thank you. So I don't know, all the difficult questions are you are keeping it for me to answer those questions. Okay. Okay. So one thing what we would like to look at it, if we recall, there was one thing that also Sonia mentioned, this connected aircrafts and the advanced air mobility. What was the common part there was that different
components are playing or working together. Means that the information from the plane has to share with another plane, and then it has to go to the ground, then it has to be communicated or received from the passenger. And what it actually have done in general for the airports itself is it has expanded the threat landscape, or we call it attack surface. Before, the airports are working in different scenarios or different environments, but these connected aircrafts, or if I would use the word digital skies, so it's a kind of a concept of the digital skies that everything will be connected. What it has done, it has changed the threat landscape of the cybersecurity. So as Sonia was saying earlier, that the cybersecurity is new, like 5-10 years old, but let's add another curveball into it. Now we go in technology advancements are one step further. Means that we are saying, like, let's look at the digital skies where everything is connected and talking to each other. And by the way, just mentioning there, I'm not talking about the science fiction here. This is a reality and it is on horizon. Next year in Paris Olympics, actually this will be a kind of the prototyping where this is going to happen. In Middle East, a lot of airports are already working with this concept of electrical vertical takeoff and landing system. Same in Europe. I see one of the colleagues sitting here from CETA. They are working very closely with one of the airports at Rome, already developing that mechanism of electric vertical takeoff and landing, where planes will, or these innovative aircrafts will use the electric power to vertically take off and vertically land and go and fly with unattended traffic management. So for example, planes normally fly on the 50,000 high above the skies, but these AAMs will be flying somewhere 15,000, 20,000, and of course ICAO has to look at that. But there will be these kinds of regulations that will be coming in place. So these all questions needs to be answered. So I'm just throwing it out, all the complexity. But from the passenger and facilitation point of view, that how passengers will come to the airports or to the vertiports, if I may say, and get into the plane and then go from point A to point B, airports are already adopting and moving towards that technology. I give an example of the biometric automation. It's retina scans on different places. It would really depend what regulators will come up with the location of the vertiports. Either it is in the air side or it is off the air side. If it is off the air side, there will be a different tools and technologies will be used. A quicker pre-clearance will happen using the AI. As soon as passenger will left the house or will book the ticket, the AI tools that are already getting in place at the airport level, they will read the history of the passenger that is already traveling. It will collect all this information and it will create the risk profile of the passenger. It's a low profile, so it's a pre-cleared. And if there is additional information is needed, so they will have that additional information. Same thing with the digital identity. Digital identity will have this concept of once you put this information, you will have your boarding pass and your scanners, scanning components. Everything is done at home. When you will go at the airport, maybe you will just look at the camera and it will say, okay, go ahead, sit in the plane and fly off. And these all technologically advancements are already happening and being adopted at the airports. But right now, most of them are at the pilot stages, I would say. So you're telling us today that there's going to be no more queuing to wait for lines. We're just going to, everyone's going to be able to get on their plane and board
on time, all the time. Thank you, Mohammed, for committing to that. Next, we're going to talk to Sonia again. So now we've talked about the organizations, your missions, how you're structured, what you're working on. We have your vision of where things are going or where things are today. I want to know from each of you, sont quoi vos défis pour faire arriver? What are your challenges to make these things a reality today? So on the ICAO, on CRIAC, on the technology, and on the implementation at the airports, what are the biggest challenges that you're facing today? Je pense que le principal problème est un problème de silo. C'est qu'en fait, de plus on va... Si je prends un exemple, quand on parle de drones ou de remotely pilot aircraft systems, et quand on regarde la mobilité urbaine, en fait, on se rend compte qu'on a déjà aujourd'hui des aéronefs volants, télépilotés, dans un état ou un autre, et qui survolent un autre état. Donc on a déjà une certaine complexité. Si on va un niveau après et qu'on met des passagers dedans, c'est un niveau de complexité supplémentaire, comme l'a dit Mo. Et le problème, c'est qu'en fait, on a pris l'habitude d'être spécialiste dans son domaine. On est spécialiste en sécurité, on est spécialiste en sûreté, on est spécialiste en sûreté de l'information, sécurité de l'information. On est spécialiste dans la notion des drones, on est spécialiste dans quelque chose. Et il a fallu qu'on se développe tout ça. Et là, maintenant, il faut trouver des gens qui sont peut-être moins spécialistes, mais qui sont capables de travailler de manière horizontale. Alice? Oui, merci. J'aime beaucoup ta réponse parce qu'un des challenges, c'était justement le travail collaboratif. Mais je vais donc trouver un autre challenge que... non, pas du tout. C'était un point dont je voulais parler. C'est l'acceptabilité sociale, en fait, des drones, de l'Advanced Air Mobility. On a fait une étude au CRIAC avec plus de 16 experts issus justement de tous les domaines, que ce soit des urbanismes, des politiques, des sociologues, etc. Puis dans les facteurs clés de succès et d'échec de l'avance... Advanced Air Mobility, sorry. On voyait que c'était beaucoup la sécurité qui faisait partie de ces facteurs clés de succès ou d'échec. Donc, ça sera mon mot. Excellent. Alors, it's no point in having all the right regulations and safety and the great technology if no one wants to get on the plane. So you have to have that social acceptability. So, Mohammed, for yourself, the challenges that ACI is facing? Yeah, first, Alice, when you said that the challenge in the collaboration is, I thought you were going to say collaboration. That's sometimes a big challenge. No, that's just a joke aside. So one of the biggest challenges, I would say, the regulatory dynamics. The cybersecurity regulations are moving target, and they are moving so quickly that most of the work that is going to come towards the airports or even to CRAC or even to ICAO is from the manufacturers. So the innovative technology manufacturers, they have a bigger part to play in this ecosystem. So right now, one of the challenges we are saying that this information that manufacturers are working on the aircrafts or this innovative technology, and this innovative technology has to be integrated in airports' operational systems. But the information is coming late, and technology is being developed, and they say, okay, the planes are ready to fly, but where it will be fly, how it will be fly, and how it will be integrated in already existing ecosystems. The other component, I would say, or I will add the complex networks. As I said earlier, that one of the challenges that airport is going to face or will be facing is this information sharing between different stakeholders. Today, in the conventional aviation ecosystem, it might be just a data privacy issue. If passengers' data is breached, it's just a privacy issue. There is not safety implication there. It's still a big issue, but there is no safety implication. But once these ecosystems will start coming together, so this data privacy issue will become the critical information issue. Because now
everything is speaking with each other. Planes, passengers, as well as the ground crew, they are talking to each other. And any single breach in this area will have a direct impact on the safety. So that is the second challenge. But while I am putting these challenges out, there is also a mitigation. So for every problem, there is a solution. So one of the solution is, what is a secret weapon here? In my opinion, and from the ACI viewpoint, it's a collaboration. The secret weapon here is the collaboration, which we are already working. We have, ICO has established already two platforms there. One is a RPAS platform, remotely piloted aircraft systems, and the other one is AAM study group, which is an advanced air mobility study group, where different stakeholders, multiple stakeholders coming together and sharing the information to move towards that direction. So yes, there are the problems, complex networks, data privacy or system critical infrastructure problem, the regulatory dynamics problems, but at the same time, we are also moving towards the solutions or the mitigation of that. Excellent. Thank you. Thank you very much. We don't have very much time, but maybe just one quick question. So, are you ready to get on a plane without a pilot, Sonia? I'm working in security, so even me being in a plane today is quite something strange. Even being in a train is quite complex. So my problems might not be the problems of everyone. So this is not worse than something else. Bravo. Alice, are you brave enough to get into a pilot aircraft? I don't think so. But an aircraft with a pilot assisted by artificial intelligence, maybe yes. D'accord, intéressant. And Mohammed, how about you, sir? Yeah, pretty much same what Alice said. Like as you earlier said, that there is a 3 phases of that. So the phase 1, when the pilot is in the plane and he or she is controlling the plane. So it gives me the confidence that he did all the work to make sure the plane is, or this AAM flying device or the vehicle is safe. Because he is just making sure he is safe first. If that is the case, of course, I will say it. But completely autonomous, maybe I would not say. Today, if you say, okay, there is a plane, completely autonomous plane, go and sit in it. No, I won't do that. So, avec ça, ça va être moi puis Sonia qui va être dedans l'appareil ensemble dans la première vol. Merci. J'espère que ça a répondu un peu des questions que vous avez eues concernant cybersécurité et mobilité aérienne avancée. And we welcome any types of questions in the future. Please reach out to our organizations, contact us, and we love talking about this, so we'd love to get your feedback. Merci beaucoup. Have a great afternoon.